அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த மாலை வணக்கம். நான் நிஷா பீரிஸ், உலக தமிழர் இயக்கத்தின் செயலாளர். இன்று 54வது கூட்டத்தொடர் இங்கே ஜெனீவாவில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளை, உங்களை இன்னும் ஒரு தமிழ் பிரதிநிதியோடு சந்திக்கின்றேன். அவர் தமிழ்தான். தமிழர்களை விட தமிழிலே தமிழ் உணர்வு பொங்கியவர். தமிழ் உணர்வோடு இன்னும் கூட இருப்பவர் என்று சொல்லலாம். புரொஃபசர் ரெட் க்ரோ, டாக்டர் புரொஃபசர் ரெட் க்ரோ தோரோ அவர்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம். ஹலோ, வணக்கம் டாக்டர் புரொஃபசர். Thinkaham, because I know that you like us to call you Thinkaham, which is the literal translation of Red Crow. You're more Tamil than us. How does it come? Oh yes, I've always liked the idea that because my name is, two nouns at the end, you can translate it into every language. So the many groups that I work with, I always enjoy the fact that I can translate my name into another language. And in this case, I like the Tamil name. ஸோ டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் தோரோ ரெட்க்ரூ அவர்கள் அமெரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருந்தாலும் அவர் இங்கே எங்களுக்காக தமிழர்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர் நன்று கற்று ஆராய்ந்து அது தேர்ச்சி பெற்று இங்கே எங்களோடு பல ஆண்டு காலமாக எங்களோடு பயணித்து வருகின்றார். அவரை பொறுத்தவரையில் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொன்னால் கான்ஃப்ளிக்ட் அனாலிசிஸ்ட்னு சொல்லலாம். அதாவது உலகத்தில் நடக்கின்ற போர்கள், பிரச்சனைகளை வந்து அனலைஸ் பண்ணுகின்ற, அதை ஒரு பகுத்தறிந்து ஆய்வு செய்கின்ற ஒருவராக இங்கு இருக்கின்றார். அவருடைய ஃபீல்ட், அதாவது அவருடைய களம் அதுவாக இருக்கின்றது. கடந்த 10 வருடங்களாக அவர் அந்த பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றார். இவர் ஒரு ப்ரொஃபஸராக யூனிவர்சிட்டியில் கூட அவர் பணிபுரிந்து வருகின்றார். அந்த வகையிலே உலக தமிழ் இயக்கத்தோடு இணைந்து இந்த UN பொறிமுறைக்குள் அவர் நீண்ட காலமாக பயணித்து வருகின்றார். முக்கியமாக தமிழர்கள் பிரச்சனை மட்டுமல்லாது எங்களை போன்று சுயநிர்ணய உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்ற சில வேறு மக்களையும் அவர் எடுத்து அதை பற்றி ஆராய்ந்து அவர்களோடு இணைந்தும் அவர் பணிபுரிந்து வருகின்றார். உண்மையாக சொல்ல போனால் அது கேர்டிஷ் மக்களாக இருக்கட்டும், அல்லது வெஸ்ட் பாப்புவன்ஸா இருக்கட்டும், அல்லது பெலுச்சிஸ்தான் மக்களாக இருக்கட்டும், அல்லது வெஸ்டர்ன் சஹாரா, மற்றது அம்பாசோனியா, மற்றது ஹசாரா, அதே போன்று பாஸ்க், அதாவது ஐரோப்பிய ஒரு சமூகமாக இருக்கக்கூடிய பாஸ்க் என்ற ஒரு இனங்களை அவர் ஆய்வு செய்து அதை பற்றி தேர்ச்சி பெற்று உள்ளவராக இருக்கின்றார். ஸோ ப்ரொஃபசர் Horo, so you are a specialist of conflict analysis. So my questions to you would be very simple. For the people who are watching us, what is your the conclusion of your analysis? What do you think of this world order? Why do we have tensions like that to begin with? Yes, I believe it's an interesting question when you come to a place like the UNHRC because many of the states that are here, they fought their own kind of heroic anti-colonial struggle during the 1960s and 70s. At one point, there was only like 60 countries in the UN, and then there was 100, and then 150. Now there's 195. But they seem to act like this number is stopped at 195, and that there can't be 200 or 210 or 230 or 250. And what you find is that these states themselves usually no longer support the idea of people fighting for their freedom and achieving their own state in the same way that they used to when they were fighting the British or the French or colonial powers. And it seems like once they win their freedom, they stop remembering, the heroic struggle that they fought. So my idea is I like to work with these stateless groups because I don't believe that the UN number is finished at 195. I think it could be 250. And one of those groups that deserves their own state is obviously the Tamils of Tamil Eelam. They fit all of the necessary requirements for their own country. And I've always believed in the idea of Tamil independence. And I believe that there's a lot of similarities between the Tamils and these other stateless groups that I work with. So many similarities, in fact, that sometimes you can just change out one word, Tamil to Kurd or Tamil to Baluch or Tamil to West Papuan, and it's the exact same story. From oppression to resistance to an armed movement coming up to even more oppression and oppression of language and culture and ethnicity and cracking down and pogroms and murders and burning of the books. And it's the entire timeline. The Tamils have it, but every one of these groups has it. They have the exact same timeline where the state does this, there's a resistance, the state cracks down even more, there's even more resistance, the state cracks down even more, the resistance gains strength and becomes stronger.
And so what you see is these oppressive states end up creating the very thing that wants to overthrow them. மிகவும் அழகாக எங்களுடைய தன்னுடைய கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது இந்த 60ஆம் ஆண்டு, 70ஆம் ஆண்டுகளிலே ஒரு ஒரு விதமான சாரி அதாவது இந்த உலக ஒழுங்கில் எதற்காக கான்ஃப்ளிக்ட் என்பது வருகின்றது என்ற இந்த கேள்விக்கு அழகாக சொல்லியிருந்தார். என்னன்னு சொன்னால், இந்த உலகத்திலே வந்து ஆரம்பத்தில அ சில நாடுகள், பெரிய நாடுகள் நிறைய இடங்களை அவர்கள் பிடித்து, வதை செய்து அந்த மக்களை தங்கள் அந்த மக்களுடைய இடத்தை பிடித்து ஆட்சி செய்துட்டு, பிறகு அவர்களை வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் அவர்களை வந்து விடுதலை கொடுத்துவிட்டு சென்றார்கள். அப்படி வந்த நாடுகள் தான் இப்போது ஒரு அறியப்பட்ட நாடுகளாக இந்த யுஎன்னுக்குள் ஒரு மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் நாடுகளாக இருந்து வருகின்றது. ஆனால் இவர்களுக்கு வந்து 60, 70ஆம் ஆண்டுகளிலே இவர்களுக்கு வந்து ஒரு விடுதலை கிடைத்து, அவர்கள் ஒரு முழுமையான நாடாக வந்திருந்த பிற்பாடு, அவர்களுக்கு 195 நாடுகள், 190 நாடுகளுக்கிட்ட இங்க வந்து யுஎன்ல அங்கம் வகித்து வருகின்றார்கள். ஆனால் இந்த நாடுகளே தொடர்ந்தும் வேற இன மக்கள் அவர்கள் தங்களுடைய விடுதலையை பெற்று அவர்கள் தனிநாடாக போவதை விரும்புகிறார்கள். அ இல்லை என்பதனையும் அவர் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியிலிருந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்கின்றார். அதேபோன்று அவரை பொறுத்தவரை 195ல 250 நாடுகளாக இது மாற வேண்டும். அந்த அளவுக்கு இங்க பிரச்சனை இருக்குது. அந்த அளவுக்கு இந்த 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 உலகத்துல வாழ்கின்ற சில இன மக்களுக்கு விடுதலை தேவை இருக்கின்றது. அதில் ஒருவர்கள் தான் ஒரு இனம் தான் தமிழ் இனம் என்று அவர் சொல்கின்றார். அவர் எப்பொழுதுமே தமிழ் ஈழத்தை ஆதரிப்பவராக சொல்லுகின்றார். அதே சமயம் இந்த இனங்களுக்குள் ஒரு ஒரு ஒற்றுமை இருப்பதாக அவர் சொல்கின்றார். அதாவது பேரலல் என்று சொல்லும்போது ஒரு 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 இனத்தை பற்றி பேசும்போது கேர்ட்ஸாக இருந்தால், அவர்கள் துருக்கியிலிருந்து தங்களுடைய துருக்கியிலோ அல்லது வேறு வேறு அவர்கள் பறந்து வாழ்கின்றார்கள் வேறு ஒரு நாடுகளிலே. அ அவர்களுடைய பிரச்சனை எடுத்துக்கொண்டால், சில நேரங்களில் அவருடைய பிரச்சனை சொல்லும்போது, அந்த கேர்ட் என்ற வார்த்தையை எடுத்துவிட்டு தமிழ் என்று போட்டால் அப்படியே அப்படியே இருக்கும். அதாவது அவர்களுக்கும் விடுதலை நோக்கி போராடுகிறவர்கள், அவர்களுக்கு அநியாயம் நடந்திருக்கின்றது, அவர்களுக்கும் இனப்படுகொலை நடந்திருக்கிறது, அவர்களுக்கும் வந்து தங்களுடைய புத்தகங்கள் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி அவர்களுக்கும் போக்ராம்ஸ் அதாவது இன அழிப்பு நடந்திருக்கின்றது. அது திட்டமிட்ட இன அழிப்பு நடந்திருக்கின்றது என்று ஒரே மாதிரியான விடயங்கள் அவர்களுக்கும் நடந்திருக்கின்றது. தமிழர்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் என்று சொல்லுகின்றார். இவருடைய இன்னொரு விடயம் இருக்கின்றது என்றால், அவருடைய இதயத்திலே தமிழ் ஈழத்தை சுமப்பது போலவே அவருடைய அ உடம்பிலும் அவர் தமிழ் ஈழத்தை பச்சை குத்தி வைத்திருக்கின்றார். So I am explaining that you have a tattoo on your body of many of these people who are fighting for freedom, for self-determination, and you have also tattooed Tamil Elam on your body. So why? Yes, this was actually something that I got around 20 years ago. So I got it at a time when the resistance was still active in Tamil Lam, so maybe 2005 or so. So you didn't have yet the 2008, 2009 genocide. You still had an LTTE movement that was active, and you still had basically a resistance movement for an independent Tamil Lam. And at the time when I got it, I was thinking, well, what are the states? What are the people that deserve a state that don't have one? And I kind of created a scroll that's like a burning scroll, and it was sort of and one of the states listed on there was Tamil Elam that I put, and that was to sort of signify that these were the forgotten states of people that were still deserved to have their rights protected. Obviously, a few years later, you have the tragic situation and the genocide that took place there, and but for me, it hasn't changed any of the situation and my belief that the Tamil people still deserve their freedom and independence. And I believe that if anything, the situation now shows the danger of when a group stops having the ability to defend themselves, the states stop listening to them and the international community stops listening to them. So I think there's a case to be made that every group needs to have their own defense, because when you can't defend yourself, you're at the mercy of your occupier and your oppressor. And for the past 14 years almost, the Sri Lankan state has no incentive at all to talk to the Tamils, to give the Tamils their rights, because they will say, well, if we don't, what are they going to do anyway? Well, what can they do to us if we don't listen to their pleas and their cries for their rights? What's going to happen to us? So I think if anything, I specialize in kind of armed resistance groups, and what history shows with all of these groups is as soon as they stop losing the ability to defend themselves, their rights get even less and the oppression gets even worse than it was before.
அவருடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டூவை பற்றி கேட்டதுக்கு, அது தனது உடம்பிலே அவர் பச்சை குத்திக் கொண்டது தமிழீழம் என்பது மட்டுமல்லாது, இது நான் சொன்ன அந்த இனத்து மக்களுடைய அந்த நாடு, அதாவது பலூச்சிஸ்தான் ஆல்சோ யூ ஹேவ் ஆன் யுவர் பாடி ரைட்? பலூச்சிஸ்தான் எடுத்துக்கொண்டால் Kurdistan, many கர்டிஸ்தான் different. அது அது போன்று அந்த நாடுகளில் ஒரு பட்டியலில் தமிழீழம் என்பதனையும் அவர் உடம்பிலே பச்சை குத்தி வைத்திருக்கின்றார். அதற்கு காரணம் அவர் 2005ஆம் ஆண்டிலே ஒரு எடுத்து பார்க்கும் பொழுது எந்தெந்த நாடுகள், எந்த ஸ்டேட்லெஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதாவது நாடுகள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இனங்கள் என்று பார்க்கும்போது தமிழீழம் என்பது வந்து ஒரு நாடின்றி தவிக்கும் ஒரு இனமாக அவர் பார்த்துக் கொண்டதால், அதனையும் அவருடைய உடம்பிலே ஒரு லிஸ்டாக பச்சை குத்தி வைத்திருக்கின்றார் என்று சொல்கின்றார். அதற்கு பிறகு 2008, 9லே நடந்த அந்த துன்பியல் சம்பவங்களை பற்றி சொல்கின்றார். அவர் சொல்லும் பொழுது இனப்படுகொலை என்று ஜெனோசைட் என்ற அந்த சொல்லையும் பாவித்தே அவர் சொல்கின்றார். அங்க நடந்தது ஒரு தமிழின படுகொலை என்பதையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ சொல்றது மாதிரி அவர் இந்த அரங்குகளிலும் வந்து எழுத்து மூல வாய்மூல அறிக்கையிலையும் அவர் வந்து இது நடந்தது ஒரு இனப்படுகொலை என்பதை ஒரு அமெரிக்கராக இருந்து கொண்டே அவர் சொல்வதில் எந்த தயக்கமும் அவர் இதுவரை கொள்ளவில்லை. I was just telling that you don't have any problems voicing that it is genocide. Whereas one may think, being an American, you may have a different view about what's going on there because LTT is considered as some people have already said like most ruthless terrorist group ever, Mm, know that they are using humans as bomb shield, human shield against bombs and things like yeah. that. So it is really odd that an American would recognize that um, a movement like LTT is not a guerrilla group, but it is Yeah. a freedom fighters uh, movement. Yeah, I mean, for my whole life, I learned long ago to always distrust when the occupying states tell you that someone is a terrorist. The very first thing you should do is immediately ask, well, according to who and based on what? And that you should really look into why a group says that, because oftentimes what I think history shows is states are the real terrorists. That state terrorism is 100 times larger than personal terrorism or group terrorism. And usually, what it is it's based on the idea that states have a lot of money and a lot of weapons, and so when they use a jet or a tank or missiles, they consider that completely fine, and that's allowed. But when someone puts a bomb on their body or in a car and literally blows himself up, they call that terrorism. But if anything, that's just a cheaper version of the larger thing that the states have. People will use whatever they have at their disposal to defend themselves. And if that means literally putting it on your body or putting it on a bicycle, there's a quote from a movie called The Battle of Algiers, where when Algeria was fighting the French for their independence, and the Algerian leader says, you know, they ask him, isn't it terrorism to put a bomb in a basket? And he says, and he basically tells them, hey, you can have the basket. Give me the jet. Give me the plane and you can have the basket. This idea that I'm only using the basket because I don't have the jet. So we should always question these states that how they label groups, because what throughout history, Nelson Mandela was called a terrorist for 30 years while he was on an island. It was only when they let him out and apartheid ended that he was this heroic figure. Um, every every army, every state labels their opponent a terrorist. The Nazis called the Jews who were resisting them terrorists. Every every group that is oppressing a group will of course call any resistance In against them France, also, terrorism. Jean Moulin is now considered as a freedom fighter Yes, or a rebel, same a thing. hero. But yeah, Yeah, it's the same thing. So you always have to question this idea. Um, the word terrorist, I think, is the most misused, misabused word. I almost wish the word didn't exist, because in English, what it does is it allows people to turn their brain off and stop thinking. hmm And you just put that label on a group and then people stop. It's almost like their brain just stops functioning and they can't analyze anymore the reality of the situation. but the positive thing with Tamil is that we have two words for that. Either we say Payangaravadi or we say Tiviravadi. Mm, And when we speak about LTT or Tamil groups fighting for voicing for Tamil rights, self-determination, we are coined like Tiviravadi. And the positive thing about Tiviravadi is you have this Tiviram, that means you are extremely attached to something, so mm, extremists. And Payangaram, Payangaravadi, it's like terror and terrorist. So mm. we have this two words, these two Distinction. words, yes, about Tamils who are
considered like Tivravadi. And when they say, yeah, you are a Tivravadi, I say, yes, I am, because I'm extremely attached to my culture, to my Hmm. people, to Tamil. And that's why if you consider me as a terrorist, then yeah, no, I'm not a terrorist. I'm not a Payangaravadi, but I'm glad I'm a Tivravadi because I love my people so much that I Hmm. want to be a Tivravadi. Yeah, Uh, yeah. At some point in the future, it'll almost become a compliment because what's going to happen is the groups, once everybody will be labeled it, people will just embrace it and say, yes, I am. You see this in many of the other struggles as well. The groups will embrace the term and say, mhm. fine, if that's what I am, then I'll gladly be that to you. Because if you're calling me that, that must mean that I'm doing something right because I hate what you are is evil. So if you hate me, then that must make me good. So it's just, So, Dr. Professor Fred Prothero, thank you very much for your valuable time. Thank you for coming inside the UN mechanism to voice for us. It's very important as being an American conflict analyst to be with us, to support us. As you said, international solidarity is really important for us. And thank you. Thank you for your presence. And do you have any message to our viewers? yes. Thank you. I've always enjoyed working with the Global Tamil movement, and I'm always willing to do my part. I always say I'm not a voice necessarily, but I want to be an echo. I want to take the Tamil voice and just make it louder and put it through my own mouth to maybe reach more people. Sort of And megaphone when it comes out of an yeah, American, it's like a megaphone. Yeah. yeah, to Sure. use it as a megaphone. And my message to any Tamil people watching this, especially Tamil youth, is not to give up. That a lot of these struggles they take decades. Some groups have fought for centuries for their rights, and the occupying states want you to give up. They want you to feel that it's completely hopeless and that it will never come. But it always feels that way until right before the moment where you win. It always feels like we can never win. We will never be successful. And then at one moment, it's like that last, in English, we say the last straw that breaks the camel's back. The camel is carrying all of this straw, and it's that last little piece that just makes the entire thing go. And so I would say, never not to give up and to continue carrying that struggle on because that's really the only hope that the Tamil people have. ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு. என்னென்றால், கடைசி வரைக்கும் உங்களுடைய போராட்டத்தை கைவிட வேண்டாம். நான் உங்களோடு தொடர்ந்து இருப்பேன். இந்த பயணத்தில் குளோபல் டெவலப்மென்ட் மூவ்மென்ட்டோடு உலக தமிழ் இயக்கத்தோடு இணைந்து செயற்படுவதை அவர் பெருமையாக கருதுகின்றார். அதே சமயம் தமிழ் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் கைவிட வேண்டாம். தொடர்ந்தும் அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது. ஒட்டகத்திற்கு மேலே எவ்வளவு சுமைகள் பொறுத்து நாங்கள் வைத்தாலும், அதில் கடைசியாக வைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு 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 புல் அ ஒரு அதை போடும்போது அது அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிவிடும். அது மாதிரி நீங்கள் நிறைய வேலைகள் செய்கிறீர்கள். ஆனால் தொடர்ந்தும் உங்களுடைய "சிறு துளி பெருவெள்ளம்" என்று தமிழில் சொல்வார்கள். அதை சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன். அ அதுபோலவே நீங்களும் உங்களுடைய சக்தியை ஒன்று திரட்டி நீங்கள் இங்கே வந்து போராட வேண்டும் என்று எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய சில வார்த்தைகளை சொல்லி, இளைஞர்கள் இதில் இணைந்து பயணிக்க வேண்டும். நம்பிக்கை வைத்து போராடுங்கள். உங்களுடைய போராட்டம் அது முக்கியமானது என்றும் சொல்லி, உங்களுடைய போராட்டம் நியாயமானது என்றும் சொல்லிக்கொண்டு, எங்களோடு இணைந்து இருந்து விடைபெறுகின்றார். தேங்க் யூ ப்ரொஃபசர் ஃபார் யுவர் டைம்.